And the next session on immunology. Welcome to all the students. And in this session, I'll just brief of what was taught in the previous class. In the previous class, we learned about the structure of antigen, the structure of antibody, and the different types of uh, antibodies. And we said the antibodies mainly have two chains. That is the heavy chain. This is the heavy chain. Hope you remember the picture which I showed you in the previous class. The red line shows the heavy chain, and this is the light chain. This is the structure of antibody, and it is a polypeptide. It has two heavy chains, two light chains, and in between there is a hinge region at the heavy chain, which gives the flexibility for the antibody to bind with the antigen. Antigen will be coming and binding on the antibody, and this hinge region, as the picture shows, it's flexible, and that makes its flexibility to bind to the antigen. Then, and based on, I said, when the antibody is exposed to an enzyme, papain, at the hinge region, another peculiarity of the hinge region was, at the hinge region, the amino acid that was higher in number was, hope you remember, it has more number of proline residues. At the hinge region, the proline residues are high. Then, based when the antibody is subjected to papain, what happens is it is separated into two parts, that is FAB, that is the antigen binding region. This was separated, that is FAB and FC. FAB is the antigen binding site. Is the antigen binding site. This is FAB, and FC is the constant region. And antigen binding site is determined by variable heavy chain. The part of the heavy chain is called variable heavy chain, and the part of the light chain is variable light chain. This is just a summary of what was taught in the previous class. And this actually block the active sites of toxin, and this is the part, that is the FAB part of antibody, is responsible for binding with the immunogen. I hope you remember, immunogen is a complete antigen. The difference between antigen and immunogen is immunogen can elicit a complete immune response, but antigen of course can produce a few antibody, but it cannot elicit complete cellular
response. So immunogen elicit a perfect immune response in an organism. So FAB is the antigen or immunogen binding site. Then FC is the constant region and it is the effector function. The main function of FC is complement binding. It helps the antibody to bind with other cells, thus eliciting or improving. FAB എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലാണ് ആന്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്യൂണോജൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും FC എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയൻ ദാറ്റ് ഇസ് only the part of FC is only the part of heavy chain ആണ് FC ഉള്ളത്. ഹെവി ചെയിൻ ആണ് താഴോട്ട് വരുന്നത്, ലൈറ്റ് ചെയിൻ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ FCക്കാണ് ആ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം മറ്റ് സെല്ലുകളുമായിട്ട് മാക്രോഫേജസ് ഒക്കെ ന്യൂട്രോഫിൽസ് മാക്രോഫേജുമായിട്ടൊക്കെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആന്റിജനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ നൗ in today's session we'll see what an antigenic determinant is. Or IG determinants. IG means immunoglobulin. Antibody is otherwise called immunoglobulins, and immunoglobulins are proteins. I said antibodies are also called immunoglobulins and they act on, because they act on immunogens, it is called immunoglobulins. They are simply proteins. And the antibodies are simply proteins and they have some specific site on its surface. The IgG molecule, the immunoglobulin molecule is not immunogenic to the host system, but it is immunogenic to the immunogen, that is a foreign substance, and so it is called antigenic determinants. So it is called antigenic determinants. Now, let's see what this is. That is, it analyzes the function of IgG molecule and based on their location on IgG, the IgG are classified into 3 types based on the location of these determinants on the determinants location based on the IgG is of different types: isotypes, allotypes and idiotypes. Isotypes are the one which we say the different types of antibody. That is what isotype is. All the heavy chain constant region structure give rise to the subclasses. Isotypes examples are IgG. We learned there are 5 types of antibodies. Gam, Day. That is what is known as isotype. IgA, IgG and IgM. Now, allotypes. Allotypes are actually same in the show slight variation in the same species, and the variation is in the heavy chain genes, and so they are called allotypes. Now, the third type is idiotype. The variation of amino acid sequence is in the variable domains on the light and heavy chain. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ റീജിയൻ എവിടെയാണോ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിലെ വ്യത്യാസം വരുന്ന ടൈപ്പ് ആന്റിബോഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഡിയോടൈപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. That's idiotype means the variation or the change is at the variable domain of the light and heavy chain, and that's known as idiotype. I'll show you the picture. Isotypic difference. Isotype, hope you remember IgD. Isotype എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the different types of immunoglobulins in the body itself. IgG, IgA, IgE, etc. You can see the difference. There's a total difference between 2 immunoglobulins based on its determinants. Determinants
are the change determinants means the difference in the amino acid sequence either in the heavy or light chain. Change in amino acid sequence, it can be either in the heavy or light chain, is called determinants. അപ്പോൾ ഈ determinants ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം, and here you can see a change is in the heavy chain, and we have different types of antibodies in our body, that is isotype. Now allotypes. Allotypes means there is a change in the heavy chain. Here you can see a change is in the heavy chain of the same antibody IgG. IgG is shown here. The IgG is having some difference in amino acid sequence. Both are IgGs. Allotypes means same antibodies. They are inherited, they are functionally insignificant, and they have a constant portion of the antibody change in the heavy chain. That is what is called allotype is. Now, idiotypic difference. Idiotypic difference is the amino acid sequence change in the variable region. This is the variable region. This is the variable region. There is a change in amino acid in the variable region is known as idiotypic difference. So, each individual determinants of the variable portion. This picture you can, I said in the previous class also, whenever you learn immunology or whenever you sketch a picture of immunology for your exams or for your personal note preparations, better always you use different colors. It's easy to understand. And the idiotypic difference means variable change of amino acid sequence in the only in the variable region of same antibody. It's shown here IgG, IgG. But the change is in the variable region. Allotype means change in the heavy region. Change means amino acid sequence difference in the heavy region. And so each antibody will have multiple idiotypes. This is what? This is the same antibody. Same antibody have multiple idiotype means this the picture you can see. Both the antibodies are IgG itself. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് IgG യുടെ രണ്ട് idiotypes ആണ്. Idiotype 1 and idiotype 2. IgG യുടെ തന്നെ രണ്ട് idiotypes ആണ് കാണിച്ചത്. That means the same antibody will have multiple idiotypes. Then, so isotype is present in all members of the same species. IgA gamma is present in all humans. Yes. So, isotype means it is present in all members of the same species. We all human beings, you, me, all human beings have all the antibodies gamma. That is known as isotype. You can write it down. The allotype is present in members of the same family. For example, same ethnic group. Maybe people living in a particular region. Same ethnic group means they have different ethnic groups are there in human beings itself. We have different races, the Caucasoid race, the Negroid race, like we have different races. So the same members of the same family with same ethnic group will have same allotype. Allotype means heavy chain. The antigenic determinants will be different in the heavy chain, that is allotype. So this is used for paternity testing because it is present in the members of the same family. If the father and the heavy chain sequence of father and baby will be same, that's known as paternity testing. The idiotype is different for each and every individual. For you, for me, for father, child, mother,
each individual have different idiotypes. That means it is individual specific. Isotype is species specific. Allotype is family specific. Idiotype is individual specific. That is the main difference between these three. Hmm? Allotype, idiotype, the members of the same family. That is why in a family, father may be allergic to dust. Maybe the children will not be allergic to dust. They will have different immune idiotypes. That is different. This is individual specific. Allotype is family specific. Isotype is species specific. Now, let's see the antigen antibody reactions. Antigen antibody reaction means when a molecule of antigen and antibody are brought together. When an antigen and antibody is brought together, they will form some reaction and they form some complex. So antigens and the antigenic determinants on the antigens. We have discussed that in the previous class, the structure between the epitope, paratop and all. Paratop is the antigen binding site on the antibody. And epitope is the sites on the antigen where the antibody binds. That is epitope and paratop. So when an antigen and antibody comes near, they form some interaction and that is known as antigen antibody reaction. That is specifically this reaction with all the combination will be at the FAB, that is the antigen binding site of immunoglobulin. So antigens have more than one epitope. One antigen will be having, and this is known, this is the picture which shows a paratop. Here you can see antibody. This is a antigen, antibody, and this antibody will bind specifically on this antigen, and this complex of antigen and antibody is called antigen antibody complex. This is epitope. The surface on the antigen is called epitope and the binding site on antibody is paratop. Then, when it is exposed, what happens is a complex will form between the antigen and antibody, and that is known as antigen-antibody interactions. Now, let me just put a question regarding with the previous class which I've taught about the antibody and antigens. Probably you can answer. One antibody can react with how many antigens? One antibody can react this thing. How one antibody can react with how many antigens? This is a simple structure of antibody. Yes. And we said it has how many antigen? One antibody can react with how many antigen? The answer is 2. How? Here this is a antibody. See, this is an antibody and the antibody has 2 antigen binding site. This is the picture, and one antibody or immunoglobulin can bind with 2 antigens. So one antibody can bind with 2 antigens. It varies a simple or a monomer antibody monomer. More specifically, I'll say a antibody monomer. That will be more appropriate because hope you remember we learned about the different types of antibody in which we learned about IgE, pentamer and all. That's different. So an antibody monomer can bind with 2 antigens. This is the basic step.
in the interaction between antigen and antibody. Now the next question. So one antibody can react with two antigens. Now one antibody monomer. Now next question. One antigen can react with how many antibodies? One antigen react with how many antibodies? The answer is not 2, not 3, not 4 or anything. It is many. See the difference? Many. One antigen can react with many antibodies. This is the basic thing which you have to keep in mind when you learn the antigen-antibody reaction. One antibody reacts with two antigens. One antigen reacts with many antibodies. How? If this is an antigen, I said it is having epitopes, the region on the antigen where the antibody bind is called a epitope. If this is an antigen, it has different epitopes like this. It has different epitopes. This is an antigen. This is an antigen. So, antigen, I told, antigen, the antibody at bind ചെയ്യുന്നതിനാണ് epitopes എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്റിജന്റെ മുകളിൽ ഒത്തിരി എപ്പിടോപ്സ് ഉണ്ട്. ആ എപ്പിടോപ്സ് തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ആന്റിബോഡിയുടെ ഒരു പാർട്ട് ആന്റിബോഡി വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ആന്റിബോഡി ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അടുത്ത ആന്റിബോഡിയുടെ will bind here. Another antibody can bind here. Likewise. So, one antibody can react with one antigen can react with many antibodies. So, always keep this in mind. This is the basic in antigen-antibody reaction. One antibody, two antigen. One antibody binds with two antigen. One antigen binds with many antibodies. Many antibodies. Now, let's see what is happening. The different stages in antigen-antibody reaction. There are three basic stages in antigen-antibody reaction. One is the primary stage, two secondary stage, and three tertiary stage. Three steps are developed. First is primary stage. That is actually the interaction between the antigen and antibody. And when this is the primary stage, so first time when an antigen interact with the antibody, there will not be any visible effects. That is the primary stage. Second is the secondary stage. And in secondary stage, this interaction will lead to precipitation, agglutination, neutralization, or phagocytosis. Anything can happen. That is the maximum reaction between the antigen and antibody. So primary stage is just interaction and secondary stage is actually a reaction, you can say. That means you can see some visible effect. This is known as a reaction
stage, and third is the immunity response. Can be പനി വരാം, ജലദോഷം വരാം, allergy വരാം. That is the tertiary stage. Now there are some different terms which is used in immunity, that is affinity, basic terms, avidity, sensitivity and specificity, and you have to learn this affinity and avidity. First is affinity. Affinity refers to the intensity of attraction. എത്രത്തോളം ആന്റിജന് ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is intensity. How much is the intensity of attraction between the antigen and antibody. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് affinity. Here you can see high, this is a antibody and this is a antigen. High affinity ആണ് എങ്കിൽ from all the sides it is interacting. Here you can see this is the blue color. ഇതാണ് antigen. Antigen complete ആയിട്ട് antibody ആയിട്ട് interact ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. But here see, this is the structure of antigen. I'll just once more just highlight it. You can have a look at this. So less interaction means, here in this picture the interaction is less. So affinity means intensity of attraction. Now avidity. Avidity എന്ന് വെച്ചാൽ strength of bond. അല്ലേ? How far അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എത്രത്തോളം strong ആയിട്ട് the bond is kept. That is known as avidity. Affinity and avidity. Affinity means intensity of attraction. First ആന്റിജനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആന്റിബോഡി എത്ര ഹാർഡായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും, അതാണ് അഫിനിറ്റി. അവിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബോണ്ട് എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് avidity. High, so you can see here high avidity. High avidity angle, the bond formation is very strong. Here both the arms of the immunoglobulin is binding with the antigen. Here just have a look, only one part is binding with this. Low avidity means it is not binding to one common specific, it is binding to separate region. The sensitivity refers to the ability of the test to detect whether every minute antigen or antibody. Sensitivity is the ability of the test to detect the antigen-antibody interaction, and specificity refers to the ability of the test to determine the interaction between antigen-antibody. In antigen-antibody interactions, when an antigen comes in encounter with an antibody, what is happening is a precipitate is formed depending on the class. Depending on the interaction between the antigen and antibody, a precipitate is formed. Precipitate എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? If you are taking a test tube or something, if you add two solutions, a precipitate will be formed at the base. That is what is known as a precipitation is. So when a molecule of antigen and reacts with many molecules of antibodies, they form a lattice network. Interaction, and depending on the class of antibody, it changes the difference between those. That means the Ig, the interaction of each immunoglobulin like G, A, M, D or E varies. Then when an antigen comes in contact, it forms a precipitate which is formed by the influence of antigen and antibodies. And if increasing, and this is formed as a result of a lattice
formation. That means a lattice or framework is formed between this. This is what is known as lattice formation. We'll come back to the previous slide later. This is known as a lattice formation means one antibody can bind with multiple antigens. This just see, this is antibody 1, antibody 2, antibody 3, antibody 4 and antibody 5. This is known as lattice formation means one antigen. If this is an antibody, one part will interact with one antigen and one part may be interacting with another antigen. And as a result, a network will be formed, and that's known as lattice or framework. And this result in the formation of ഇങ്ങനെ ഒരു lattice form ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു precipitate ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Then, as the amount of one thing which you have to keep in mind is the multivalent antigens combined with bivalent antibodies. Multivalent antigens means the picture which I draw. Multivalent means it has many sites. This is multivalent antigen. Bivalent antibody. That means it can specifically bind to two antibodies. This is known as bivalent antibody. That varies. The binding varies from antigen to antigen. And this precipitation means interaction and finally result in the formation of a large lattice. Now, there is a graph in which we plot. For simple example, I should say, when you put a spoon of sugar in one glass of water, the sugar will dissolve fast. If you keep on adding sugar to this glass of water, what will happen? After some stage, the sugar will not dissolve in water. That will become saturated. The same case here. You will see a graph which is related with the antigen antibody reaction, and if this is if you are adding this antigen antibody reaction in a test tube, what happens is if the antibody is excess, if the antibody is more, see here the antibody, this is antibody more, this part antibody more, only antibody, how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 antibodies are there, but only 2 antigens are there. 2 antigens and 7 antibodies in this phase. Here antibody is excess. This zone is known as antibody excess zone. And in this phase, and in this stage, the antibody antigen interaction will be less. See, very many antibodies are free, so the interaction is less. Interaction means antigen antibody interaction is less because antigen is less. And this is known as antibody excess zone. Now the next zone. Your next zone is you are adding here. You can compare to you add 1 spoon of sugar to 1 glass of water. It is all, but still water will be excess. You keep on adding 3 to 4 more. This I'm just comparing. That means if it came at some phase, there will be a balance. That is known as equivalence zone. Equivalence zone means all antibody will be interacting with antigens. There is no excess antibodies. That is known as equivalence zone. Equivalence zone means antibody interaction with antigen is equal. That is known as equivalence zone.
Now, next zone, if more antigens are keep on adding, here you can see the antigen is more. Antigen is more and antibody is less. This is known as antigen excess zone. Here in this zone, the antigen is excess. This is known as the ratio of antigen antibody reaction in precipitation reaction. And this is the zone phenomena. Zone phenomenon. Zone phenomenon means antigen and antibody. Zone phenomenon. Zone phenomenon shows the interaction between antigen and antibody in aqueous solution, which forms a lattice. Lattice means network. രണ്ടുപേരും കൂടെ interact ചെയ്തിട്ടൊരു network form ചെയ്യുന്നത്. Now let's see what are the forces which is interacting. What are the forces which is interacting in this lattice formation? അതായത് ഒരു ആന്റിജനും ആന്റിബോഡിയും തമ്മിൽ interact ചെയ്യുന്നത് through which all bonds. They interact through electrostatic force, they interact through hydrogen bonding, they interact through hydrophobic bonding and through van der Waals forces. Electrostatic, hydrogen bonding, hydrophobic bonding and van der Waals forces. Now, let's see the antibody that aggregate or soluble, and this is known as precipitation reaction. Antigen antibody reaction is known as precipitation reaction, and this precipitate which is formed as a result of this interaction is called precipitants. Yes, precipitants. Now, next is mechanism of antibody functions. This is first is agglutination. Agglutination means simply clumping. You might have done the practicals at your school to identify the blood group. If you take on a slide, you take few drops, you add the serum and you find which blood group is. That is known as agglutination reaction. So agglutination is an antigen antibody reaction where antibody of serum causes the cellular antigen to adhere to one another. Antibody body blood serum antibodies are there. It will make the antigen to clump together. എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ആന്റിബോഡിയും കൂടെ clump ചെയ്തിരിക്കും. And that is known as agglutination. It is the clumping of a particular antigen and its antibody. എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിയിരിക്കുക. That is what is known as agglutination. And the antibody that cause this agglutination is called agglutinins. ഏത് ആന്റിബോഡി ആണോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, that is known as agglutinins, and the antigens are called agglutinogens. So that is, in agglutination the clumping of antigen and antibody happens, and the antibody which cause the agglutination is called agglutinins, and the antigen which is involved in this agglutination are called agglutinogens. Then the particulate antigen may be bacteria agam, virus agam, RBC agam, platelets agam, edu venengilum agam. And when this RBCs are agglutinated, that reaction is called clumping of RBCs anengil, that is known as heme agglutination. When bacterial cells, RBC ആണ് agglutination നടക്കുന്നതെങ്കിൽ that is heme agglutination എന്ന് പറയും. അല്ല bacterial cells ആണ്
agglutination നടക്കുന്നുള്ളത്. Agglutination will lead to the death of that microbe or the foreign substance or the excess substance. The antibody അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബാക്ടീരിയൽ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ എന്ന് പറയും. The antibody which is mainly involved in this agglutination reaction is IgM. Hope you remember we said it is a pentamer. All other antibodies are monomers and this IgM is a pentamer which is having larger molecular weight. ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ 5 എണ്ണം ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. It is a pentamer. It's a simple picture. We have learned in the previous class the structure and all. It is a pentamer. ബാക്കിയെല്ലാം monomers ആണ്. And this helps in agglutination. As most of the antibodies, ബാക്കി എല്ലാ antibodies bivalent ആണ്. Bivalent എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആന്റിജനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ bivalent എന്ന് പറയും. പക്ഷേ look here, this is multivalent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 antigen binding sites. That is known as multivalent. So IgM is multivalent, but all of the antibodies are bivalent. That means it can link with 2 antigens only. By IgM ആണ് agglutination അല്ലെങ്കിൽ clumping the active. The IgM has the capacity to make clumps with a lesser number of molecules. അപ്പോൾ clumping നടക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധാ ആന്റിബോഡീസിനെ വെച്ച് ക്ലമ്പിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ കുറേ എണ്ണം വേണം. പക്ഷെ പെൻഡാമർ IgM ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു 2-3 എണ്ണം മതി കുറേ ആന്റിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this IgM or pentamer helps in the formation of agglutination. IgM ആണ് agglutination involved ചെയ്യുന്ന antibody because it is multivalent. In antigen antibody interaction എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? Here this is simply how a antibody interacting with a antigen. ഇവിടെ ഒരു RBC, you can see here antigen. These are the antibodies. ഈ ഒരു antibody കുറേ എന്താണ് will be binding with multiple sites on this antibody. Look here, ഒരു ആന്റിബോഡി തന്നെ രണ്ടുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു clumping is formed. That is known as agglutination. So a single IgM can bind with multiple antigens, and agglutination reduces the spread of. The biggest advantage of this agglutination is agglutination prevents the spread of antigen. ഒരു antigen വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it prevents the spreading. If a antigen enters into the body, കുറേ antibodies വന്ന് അതിന്റെ ചുറ്റും അങ്ങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആന്റിജൻ അല്ലെങ്കിൽ more than one antigen പെട്ടെന്ന് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. That is the advantage of agglutination. It reduces, spread ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 4 വശത്തു കൂടെ അതിനെ ഒളിച്ചിട്ട് പിടിക്കുകയാണ്. It enhances the spreading, it reduces the spreading of microbes throughout the body, and it will lead to the phagocytosis of this bacteria or virus which enters the body. Next is precipitation reaction. What is precipitation reaction? Precipitation means the antibody binds with the soluble antigen. What it can be protein or it can bind with the proteins and develop a visible precipitate, and that's known as precipitation. I have said you when I explained about the lattice formation. Lattice formation പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും I told precipitation reaction ഒരു precipitate form ചെയ്യും. That's known as precipitation reaction. And this precipitate complex or antigen antibody complex will be engulfed by a phagocyte. എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് inactive ആക്കി വെച്ചിട്ട് it will destroy. Why? Always keep in mind antibodies are flowing through your humoral
ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ്. ആന്റിബോഡി എപ്പോഴും ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു ആന്റിജനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി പിടിച്ച് അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പോസ്ഡ് ടു എ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽ, ഒരു മോണോസൈറ്റോ ലിംഫോസൈറ്റോ ഒക്കെ ന്യൂട്രോഫിലൊക്കെ അതുവഴി ഓടുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടങ്ങ് എത്തിക്കും. That is antibody. Then, so precipitation reaction means when a soluble antigen, it can be a protein, combines with its antibody in the presence of a electrolyte. Body fluids and a particular temperature, it forms insoluble precipitate. It forms the insoluble precipitate of antigen antibody complex. And the antibody which caused this precipitation is called precipitin. ഏത് ആന്റിബോഡി ആണോ ഈ precipitation റിയാക്ഷന് കാരണമാകുന്നത് അതിനെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈ picture you can see antibody, antigen and antigen antibody complex. In this picture the antibody which is responsible for this is this. So that is known as precipitin. ഏത് ആന്റിബോഡി ആണോ precipitation റിയാക്ഷന് കാരണമാകുന്നത് അതിനെയാണ് precipitin എന്ന് പറയുന്നത്. Formation of an antigen antibody lattice depends on the valency. Multivalent ആണോ antibody, bivalent ആണോ അതിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്ത് precipitate reaction vary ചെയ്യും. That is ഒരു antigen it can be bivalent. If this is an antigen അല്ലേ, if this is an antigen it can be bivalent. Bivalent എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം, ഇങ്ങനെയും ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം. This is known as bivalent. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോബ് വരികയാണെങ്കിൽ മൈക്രോബ് ക്യാൻ ഹാവ് മൾട്ടിവാലന്റ്. മൾട്ടിവാലന്റ് ആയിരിക്കാം മൈക്രോബ്. This is known as multivalent. So antigen can be either multivalent or bivalent. It can be bivalent or multivalent, but or polyvalent, but it should have at least 2 copies of the same epitope. Means ഒരു epitope, ഇതാണ് epitope. ഒരു epitopeന്റെ 2 കോപ്പി എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു എന്താണ് ആന്റിജനിന് for effective precipitation reaction it should have at least 2 copies, minimum of 2 copies of the same epitope. Same epitope എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും സെയിം ആണ്. ഇത് രണ്ടുപേരും സെയിം ആണ്. 2 copies of same epitope ന്റെ മിനിമം ഒരു ആന്റിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം for effective precipitation reaction. And that is known as precipitation reaction. And in this the antibody interacts with the soluble antigen in the presence of electrolyte, the body fluids, and it forms a precipitate. And the antibody which is responsible for this is called precipitin, and it will lead to the formation of a flocculation. It will lead to a reaction called flocculation. The antibody must be bivalent. That is, bivalent is like this. It should be bivalent. That means it should have same epitope for same identical epitopes, at minimum of 2 epitopes for effective precipitation reaction. The antigen must be either bivalent, but it should have at least 2 copies of the same epitope. ഇതാണെങ്കിൽ this is known as the sentence explanation. It should have at least 2 copies of the same epitope or have different epitopes for a functional effective precipitation reaction. Prozone phenomena. Antigen antibody interaction occurs optimally when the proportion of antigen and antibody സെയിം ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് നടത്തുന്നതിലുള്ള ആണ് ഈ സോൺ ഫിനോമിന പറയുന്നത്. Antigen antibody interaction is same, that is known as zone of equivalence. That means if antibody is equal to the interacted antibody is equal to the interacted antigen, then it is known as
zone of equivalence. On either other side, if there is excess of antigen or antibody, if the zone of antibody is excess, that is known as prozone. Prozone means antibody excess or antibody more, that is known as prozone, and postzone means antigen more, that is known as the postzone. In the prozone, excess antibody, here you can say excess antibodies. Equivalent zone, antibody is all the antibodies have interactions with antigens. There is no free antibody or free antigen. All are interacted. This is known as the zone of equivalence or proper. There is a ratio of aggregation. In post zone എന്ന് വെച്ചാൽ free antigen or excess antigens are seen. That is known as free zone. Prozone, more antibody. Equivalent zone, all antigen are interacting with antibodies. Postzone, excess of antigens. Now we'll see what neutralization is. Precipitation, antigen antibody agglutination നടന്നതിന് ശേഷം മാക്രോഫേജിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കും ആന്റിജനെ. പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നടന്നാലും ആന്റിജനിലോട്ട് മാക്രോഫേജസിലോട്ട് എത്തിക്കും. ഇനി ന്യൂട്രലൈസേഷൻ മീൻസ് നിൽ ഇഫക്റ്റ് ആക്കും. It can only reduce the effect, or it can keep in control the antibody, can keep in control the antigen. That is known as neutralization. Specifically, the biological effects of virus or the bacterial toxins are neutralized. Neutralize means nil effect ആണ്. നശിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, പക്ഷെ അതിനെ കൺട്രോളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും. That's what is known as neutralization. The antibody combines or covers active site. If this is the antigen and this is the active site of antigen, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ടോക്സിൻ ആണ് എങ്കിൽ ആന്റിബോഡി പോയിട്ട് ആ ടോക്സിക് റീജിയനെ എന്താണ് കവർ ചെയ്ത് വെക്കും. Simply you can say that it will cover up the active sites of antigens. ഒരു ആന്റിബോഡി, ദിസ് ഇസ് ആന്റിബോഡി, ആന്റിബോഡിയുടെ അല്ലേ രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് ആന്റിജനായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വൺ റീജിയൻ വിൽ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദിസ് ആന്റിജൻ. ഇതുപോലെ വേറൊരു ആന്റിബോഡിയും വന്നിട്ട് എന്താണ് ആന്റിബോഡിയുടെ ഒരു ഭാഗം it will interact with another site. This is known as neutralization. So neutralization means simply covering up of the active sites of the antigens. It can be a bacterial toxin or it can be virus. Thus, it keeps in control. And this antibody that bind to these surfaces interfere with the microbe, and it prevents the microbe with interaction with the cells. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മറ്റ് സെൽസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. So thus it inhibit the pathological effect of toxin. ഒരു എന്താണ് ഇതിന്റെ ഹാർംഫുൾ എഫക്റ്റിനെ മാസ്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. And this antibody mediated or antigen antibody interacted neutralization will take this to will reduce the antigen of this the toxic effect of this antigen. ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ ആന്റിജന്റെ സർഫസിൽ അതൊരു ബാക്ടീരിയ ആകാം, വൈറസ് ആകാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അത് ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആന്റിബോഡി വിൽ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ആന്റിജൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കവർ അപ്പ് ഓർ മാസ്ക് ദിസ് ആന്റിജൻ sites and prevents it from entering into the cells and block its pathological effect. Disease cause ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റിൽ നിന്നും അതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യും. That is what is done by in neutralization. Now next is opsonization. This is the last part, and opsonization. ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ 3 things we learn. ഒന്നുകിൽ agglutination വഴി ആന്റിബോഡി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും,
That is mainly with the help of IgM. Precipitation വഴി interact ചെയ്യാം. Precipitants. Precipitate form ചെയ്തതിന് ശേഷം it will deactivate the antigen. Third, neutralization വഴി നടക്കാം. Neutralization means the harmful toxic substance will be covered or masked by the antibody. The fourth one is opsonization. Opsonization is the process in which the opsonins make an invading microorganism susceptible to phagocytosis. അതായത് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബിന്റെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഒരു സാധനം കോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ മാക്രോഫേജിന് പെട്ടെന്ന് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി സജ്ജമാക്കും. ഒരു ആന്റിജൻ വരുന്നു, ആ ആന്റിജനെ പോയി പിടിക്കുന്നതിന് പകരം ആന്റിജന്റെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത ആന്റിജനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോബിനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിന് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് ഓപ്സണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും somehow our immune system balance in one way or the other way to destroy the foreign thing or the immunogen which enters into the body. That is opsonization. So opsonization is the process of attaching the opsonins. Opsonins are of different types. Opsonins to microbial surface and make the microbe susceptible to എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. What are opsonins? There are different types of substances which act as opsonins, and it can be an antibody or complement protein. Or antibody ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല there are different types of proteins which act as opsonins. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള opsonins ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. The major opsonins are 1. IgG. The major opsonin in our body are IgG. The second is plasma lecithin, that is the mannose binding lecithin. The further details you need not study this in this portion. That is the mannose binding lecithin or certain plasma lecithin proteins. The third is C3b and its subproducts. That is IC3B, and these are the opsonins. ഈ opsonins ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓപ്സണിന് വരുന്ന ആന്റിജന്റെ പുറത്ത് പോയി കോട്ട് ചെയ്യുകയും ആ ആന്റിജനെ എന്താണ് മാക്രോഫേജിന് അടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സജ്ജമാക്കും ആന്റിജൻ. That is what is known as opsonization. Opsonization is the process in which the opsonin prepare the microorganism to be susceptible to phagocytosis. And different types of opsonins are IgG, plasma lecithin, that is mannose binding lecithin, and C3b are the common opsonins. How? IgG, I said the three examples which I opsonin ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്സണിൻ ആണ് IgG. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്സണിൻ ആണ് C3b. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്സണിൻ ആണ് mannose binding lecithin. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് here it is shown. The structures of these three opsonins are shown here. These three are opsonins. ഈ ഓപ്സണിൻ ആണ് ഓടിപ്പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. See, this is a microbe, അല്ലേ? This is a antigen or ഒരു ബാക്ടീരിയയോ ആണെന്ന് വെക്കുക. അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഈ IgG ഒക്കെ അങ്ങ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ബൈൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് പെട്ടെന്ന് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്, ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്തുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ആന്റിജനെ പെട്ടെന്ന് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. സി കോംപ്ലിമെന്ററിയും അതുപോലെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു സെൽ, യു ക്യാൻ സീ എ സെൽ, ദ റെഡ് കളേർഡ് വൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബാക്ടീരിയ. അതിന്റെ മുകളിൽ C3b will go and bind and it will enhance. See, ഈ C3b വന്നിട്ടാണ്, this is a phagocytic cell. ഒരു ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിന്റെ അടുത്തോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ആന്റിജനെ കയറ്റി അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. The third one is mannose binding lecithin. See, you can see here in the further details. The C3b, ഒരു ഓപ്സണിൻ, IgG വേറെ ഓപ്സണിൻ, then the other one which we said is the mannose lecithin protein. Here, ഇതാണ് ഒരു phagocyte. This is a cell surface.
cells. This is a phagocytic cell. This is a phagocytic cell. Phagocytic cell. ഒരു ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലാണ് ഇത്രയും ഭാഗം. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിജൻ ഈ പർപ്പിൾ കളർ ഓർ പിങ്ക് കളർ വൺ ഷോൺ ഹിയർ ഇസ് എ ആന്റിജൻ ക്യാൻ ബി എ ബാക്ടീരിയ ഓർ എ വൈറസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ആന്റിജന്റെ മുകളിലുള്ള ആന്റിബോഡി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിടോപ്പ്. അതിന്റെ മുകളിൽ കുറെ എപ്പിടോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എപ്പിടോപ്പിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ immunoglobulin IgG ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. IgG will go and bind on this foreign material and on this ഇതാണ് ഈ IgGക്ക് രണ്ട് റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആന്റിബോഡി ആന്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റും ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയനും ഉണ്ട് അല്ലേ? FC, that is the constant region. ആ constant region can come and attach to this receptor. This is a FC receptor on the cell. ഒരു phagocytic cell ആണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. phagocytic cellന് കുറേ receptors ഉണ്ട്. CR1, CR2, there are many receptors. അങ്ങനെ. And this is the example which shows the interaction between IgG plus antigen. അപ്പോൾ ഒരു ആന്റിജൻ വന്നു. See, antigen came and this complex formed between the antigen and the antibody. Antigen and antibody തമ്മിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. This is the antigen antibody complex. ഈ antigen antibody complex എന്താണ്? ഈ ആന്റിബോഡിക്ക് രണ്ട് റീജിയൻ ഉണ്ട്. FAB റീജിയനും ഉണ്ട്, FC റീജിയനും ഉണ്ട്. FAB എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആന്റിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. And FC is the constant region. ഈ constant region ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് attach. ഈ constant region നമ്മുടെ antibody will come and attach at this FC receptor. So FC receptor are specific proteins which is present on the surface of the phagocytic cell. Phagocytic cellന്റെ സർഫസിലുള്ളതിനെയാണ് FC റിസപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. റിസപ്റ്റർ മീൻസ് സിംപ്ലി പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് ഈ IgGക്ക് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. So this IgG will come and bind on this FC receptor and it will enhance the antigen antibody interaction, and by the time it enters the cell it will be directed towards the lysosome. By the time it enters the cell, this complex will be directed towards the lysosome. In a phagocytic cell, lysosome is active and it will form a complex called phagolysosome. And the phagolysosome will lyse. ലൈസോസോമിനകത്ത് ലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. ആ ലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് നമ്മുടെ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സിനെ മാറ്റിയതിനു ശേഷം ആന്റിജൻ വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ആന്റിജനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എക്സോസൈറ്റോസിസ് വഴി സെല്ലിന്റെ ദിസ് ഇസ് ദ സെൽ. ഇതാണ് സെല്ല് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ FC റിസപ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഹിയർ. FC റിസപ്റ്റർ പുറത്തിരിക്കും. FC റിസപ്റ്ററിൽ വന്നൊരു ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. This picture would be enough. So once more I'll say opsonins are those substances which can come and bind on the antigen and make it more susceptible to the phagocytic cell. Phagocytic cell can be neutrophil or monocytes. For antigen cellil enter ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആന്റിജന്റെ മുകളിലുള്ള ആന്റിബോഡി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് is known as epitope. ആ epitope ആന്റിബോഡിയുമായിട്ട് interact ചെയ്യും. This and this complex antigen antibody complex will be coming and binding on this receptor. This is a FC receptor. FC means constant region.
ആന്റിബോഡിയുടെ ഈ പാർട്ടാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എഫ് സി, എഫ് സിക്ക് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള റീജിയനാണ് എഫ് സി റിസപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ബൈൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബൈ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് a vesicle it will reach the cell. Antigen antibody complex will reach the cell. It will combine with lysosome. Lysosome contains lytic enzyme, and this lytic enzyme will destroy the antigen, and after destruction through by exocytosis the antibody will be moving, the antigen will be removed or destroyed by this cells. C3b, C4b and IgG usually act as the opsonins. Hope it's clear. And opsonins enhance phagocytosis simply. So this is the antigen antibody interaction. Different types, that is precipitation, agglutination, explained about the zone phenomenon and neutralization and opsonization. And thank you. We'll continue the rest, that is complement activation, in the next class. Thank you. Class is finished. Annie?